আমার নাম রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়। আমি বর্তমানে টেগোর ন্যাশনাল ফেলো হিসাবে ভারতীয় জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত আছি। How can art help you cope with the pandemic? Art has really helped me to cope with the pandemic in the sense যে এই যে আমরা এত মাস আটকে পড়লাম ঘরে, তো কতক্ষণ আর ডিজিটাল টেকনোলজির ভরসায় থাকবো। After a point, the high-tech communication loses its luster and it becomes boring and monotonous. The only thing that can sustain you is different forms of art, be it music, be it poetry, be it painting, যেটা তুমি ঘরে বসে নিজে নিজে করতে পারবে। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব এই সময় মানে তাদের কাছে শুনেছি তারা আর্ট কোর্স করেছে, নতুন করে শিখেছে। হ্যাঁ, মান্ডালা, বিশেষত মান্ডালা আর্ট আলাদা করে, মানে ড্রয়িং, স্কেচিং, এগুলো তাদের প্রচুর হেল্প করেছে টু কনসেন্ট্রেট, এবং তারা নিজেদের মতো করে শিখেছে। আমি চোখের সামনে একটা জিনিস বলতে পারি, আমি আমার ছেলেকে দেখেছি যার 10 বছর বয়স, সে ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে নানান কিছু বানাতে শুরু করলো। ওর এই কার্ডবোর্ডের জিনিস বানানোটা আমার চোখের সামনে একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ, একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল যে কীভাবে দ্যাট কিপস হিম অকুপাইড। একটা 10 বছরের বাচ্চা, তার ভিতর কী পরিমাণ এনার্জি ভাবো। হ্যাঁ, সে খেলতে যেতে পারছে না, সে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, তার স্কুল বন্ধ, কিন্তু সে ওইটাতে পুরোটা নিজেকে মানে জড়িয়ে এবং কনসেন্ট্রেট করে পুরো বিষয়টার সাথে ওর সময় কাটালো, এবং দ্যাট গিভস আস প্লেজার, মানে ওর এই কাজটা থেকে আমরাও অনেক কিছু আনন্দ পেলাম। What are the best ways to stay focused during this time? The best way to stay focused during this time is to be in here and now. কী ঘটছে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে, কত ভয়ঙ্কর হচ্ছে, এগুলো নিয়ে যদি ভাবতে থাকি তাহলে কিন্তু টেনশন বাড়বে। আমি রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা খুব মনে করি, সেটা হচ্ছে ওরে ভীরু তোর হাতে নাই ভুবনের ভার। এক্স্যাক্টলি, দিস ইজ নট ইন মাই হ্যান্ড। I did not start the pandemic and I am not the person to stop it. So অনেক কিছুই আমার কন্ট্রোলের বাইরে। So what I can control is my emotions, my feelings, my immediate surroundings. তো সেইখান থেকে মাইন্ডফুলনেস ব্যাপারটা খুব জরুরি বলে আমার মনে হয়েছে। টু গো উইথ দ্য ফ্লো, একটা ফ্লো স্টেট অফ মাইন্ড বলে একটা ব্যাপার আছে, আমার সাইকোলজিস্ট বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি। তো এই ফ্লো স্টেট অফ মাইন্ডে থাকাটা এখানে সব থেকে জরুরি বলে আমার মনে হয়েছে, এবং হিয়ার অ্যান্ড নাওতে থাকা, এই মুহূর্তে, এবং কাজের মধ্যে থাকা। যদি অলস হয়ে, মানে আমি বলছি কি, ল্যাদ আমরা সবাই খাই, হ্যাঁ, ল্যাদ খাওয়াটা খুব জরুরি কাজও। ইনফ্যাক্ট মেয়েদের পক্ষে ল্যাদ খাওয়াটা খুব র্যাডিক্যাল কাজ, কারণ আমাদের সর্বক্ষণই বলা হয়, মানে সময়টা সেভাবেই আমাদেরকে বড় করা হয়েছে যদি সময় নষ্ট না হয়। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, সব সময় আমরা কাজের মধ্যে থাকছি। কিন্তু সেই নর্মাল টাইমে আমি বলবো কিছু কাজ না করা বা ল্যাদ খাওয়া, কখনো কখনো জাস্ট রিল্যাক্স করা, অবসরটা মেয়েদের পক্ষে একটা ভালো ব্যাপার। কিন্তু এই যে আমরা পুরো গৃহবন্দী হয়ে পড়লাম, সেই সময় ঘরের ভেতর নানা রকম কনস্ট্রাকটিভ টুকরোটাকরা কাজে থাকা, হ্যাঁ, মানে যে কারণে রান্নাটা এই সময় আমার কাছে একটা বিরাট স্ট্রেস বাস্টার হিসাবে দেখা দিয়েছে। আমি বরাবরই রান্না করতে খুব ভালোবাসি, শখের রান্না, দৈনন্দিন মানে রোজকার রান্না করতে হলে কীরকম লাগতো জানি না, কিন্তু এটা যেহেতু আমার একটা খুব ভালো লাগার জায়গা, রান্নাকে আমি হবি লোকে বলে হবি বলতে পারি। আর্টটা আমার পেশা, আর্ট আমার হবি না, রান্নাটা আমার হবি। হ্যাঁ, যদি সেইটাতে আমার এখানে অনেকটা সময় রান্না করে নানাভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে এইভাবেও কেটেছে। Can the arts help stop COVID-19? No, I don't think so. Because it can help you, this is a coping strategy, it can help you to cope, it can help you to channelize your anxiety, stress, হ্যাঁ, PTSD যদি হয়, কোনো ট্রমা হয়, সেটাতে তোমাকে হেল্প করতে পারে, কিন্তু it cannot stop COVID-19 because that is, COVID-19 is a different thing, it's a virus, it's a biological thing, so it has to be dealt on a total different level. Art, it has to be dealt on a total different level. Art cannot stop COVID-19, but it can definitely be a coping mechanism, a coping strategy to combat with it.
How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Once again, people have to channelize their thoughts and feelings ওই ক্রিয়েশনের মধ্যে নিজেদের এক্সপ্রেস করার মধ্যে পিপল হ্যাভ টু এক্সপ্রেস করাটা যে যে মাধ্যমে কমফোর্টেবল সেইটা খুব জরুরি। What do you think about the future? The future, I would say, is tough and bleak. We have to strategize if we have to continue the dissent and the protests. Because একটা জিনিস দেখো, অনেকগুলো ইয়েতে যেরকম অকুপাই বলো বা আরব স্প্রিং বলো বা অন্যান্য জায়গায় মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি টেকনোলজি প্লেড আ বিগ রোল ইন অর্গানাইজিং অ্যান্ড হেল্পিং দ্য প্রোটেস্টার্স। কিন্তু এখন আবার এই ডিজিটাল বিষয়টাই এমন একটা সার্ভেলেন্সের জায়গায় চলে আসছে, it has becoming একটা omnipresent surveillance. The pervasiveness of the surveillance, the panopticon, it makes it very difficult. So এখানে এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমাকে অ্যানালগ লাইফে ফেরত যেতে হবে, টেকনোলজিকে সাবভার্ট করতে হবে, মানে তাহলেই তুমি ফিউচারে কিছু একটা প্রেস করার কথা ভাবতে পারো। কারণ যে জায়গায় চলে যাচ্ছে, তোমার এই কিছুদিন আগেই আমার ঠিক জায়গাটা মনে নেই কোথায় পড়ছিলাম যে প্রোটেস্টার ওই ফেস রেকগনিশন অ্যাপগুলোকে ইয়ে করার জন্য, মানে তাদেরকে কনফিউজ করার জন্য তারা বড় কালো গগলস পরছে, মুখ ঢাকা জিনিসপত্র পরছে, এবং দে আর ইউজিং বার্নার ফোনস অর গো এফ ইউ পে, মানে যে ফোনগুলোকে ট্র্যাক করা যায় না, টানা নাম্বার। আর আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এতে যদি ধরো স্টেটের ভূমিকা, তাহলে কিন্তু মানে অলদো আমরা খাতায় কলমে ডেমোক্রেসি, থিংস আর গেটিং ওয়ার্স। মানে আমরা যে দেখলাম যে এটা অনেক দিন বাদে একটা খুব পিসফুল ওয়াইড মুভমেন্ট হলো, দ্যাট অফ অ্যান্টি সিএ এবং নো এনআরসি। এই মুভমেন্টটাকে একটা স্ট্রং পিসফুল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে, এই সিটিংগুলোকে, এটাকে একটা সাংঘাতিক মেজর ক্রাইম হিসাবে দেখানো হলো, এবং অ্যাট দ্য ড্রপ অফ আ হ্যাট দি গভর্নমেন্ট ইজ পুটিং পিপল ইন্টু প্রিজন্স, ইন্টেলেকচুয়ালস, অ্যাক্টিভিস্ট, স্টুডেন্টস, ফিল্ম মেকার্স, হ্যাঁ, একটা যে কোনো ছুতোয় তুলে নিয়ে গিয়ে মারাত্মক ইন্টারোগেশন, মানে সাই বাবা আর এদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, বাচ্চা বাচ্চা লোকজনেরা, বাচ্চা মেয়েরা, হ্যাঁ, সফুরা জারগার, নাতাশা নারওয়াল, অ্যান্ড what is this other Devangana Kolita, all these are women under 30, those who have been taken into custody and continuously kept there. এই UAPA, এই আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রোটেকশন অ্যাক্ট, যেটা এইটার খুব একটা মিসইউজ হচ্ছে, এবং এইটাকে খুব সাংঘাতিকভাবে ইউজ করা হচ্ছে টু ক্র্যাক ডাউন অন পিপল। সো ফিউচারকে আমাদের মানে এখন ডিজিটালের থেকে আমরা অনেক সুবিধে পেয়েছি, নিচ্ছি, বাদ দিতে তো পারবো না, কিন্তু when we are protesting, যখন আমরা ডিসেন্ট করছি, যখন আমরা প্রেস করছি, তখন আমাদের আবার পুরনো মোডে ফেরত যেতে হবে, অ্যানালগ মোডে ফেরত যেতে হবে, সেই সময়কার জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হবে টু অ্যাভয়েড ট্র্যাকিং ডাউন অ্যান্ড ট্রেসিং ডাউন। Has COVID-19 changed you? Definitely. I think it has calmed me to a great extent. নিজেকে একটা খুব জড়ো করতে শিখিয়েছে, একটা জায়গায় সংহত করতে শিখিয়েছে, বসে আমাদের একটা চতুর্দিকে মানে ছোটাছুটি করা, বেরোনো, অন দ্য মুভ, টু বি অন দ্য গোর একটা ব্যাপার তো ছিলই আমাদের এখনকার লাইফস্টাইলে। সারাক্ষণ এখানে বেরোচ্ছি, এখানে যাচ্ছি সারাদিনে, এই যে একটা জায়গায় মানে বাধ্য হয়েই বসলাম বা বাধ্য হয়েই আটকে গেলাম, কিন্তু সেটার সাথে আস্তে আস্তে নিজেকে নিজের ভেতরের দিকে তাকানো, আমি বলবো যে প্রথম দিকটা ভীষণ ইরিটেশন হতো, হ্যাঁ, কারণ এটা তো অনিচ্ছাকৃত বা একটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার। তো কিন্তু আস্তে আস্তে ইরিটেশনটা যখন চলে গেল,
when we kind of accepted what is happening, যে ঠিক আছে এটা ছাড়া তো আর গতি নেই, and we got tried to use কীভাবে এটাকেই কাজে লাগানো যায়, তখন কিন্তু আমি বলবো একটা মানে অ্যাটলিস্ট আমার ক্ষেত্রে একটা মেডিটেটিভ কামনেস আমি পেয়েছি, ঠিক আছে। বাট দ্য পার্ট উইচ আই হেটেড আই উড সে ইজ সাডেনলি ফ্রম কাজের এই যে একটা মানে কাজের লোকেরা কেউ আসতে পারছে না, আমাদের তো ডোমেস্টিক হেল্প একটা পার্ট অফ লাইফ, এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। আমাদের এখানে আমরা সবাই কিছুটা কারণ আমরা তো অত যন্ত্রনির্ভর নই, সেখানে দের ইজ নো হাউস হেল্প, বাচ্চা স্কুলে যেতে পারছে না, অ্যান্ড সো ইউ বিকাম অল অফ আ সাডেন আ 24/7 মাদার অ্যান্ড আ 24/7 ডোমেস্টিক গডেস। এই যে ঘরের ভেতর আটকা থাকাই যে 24/7 বিং আ ডোমেস্টিক গডেস, দিস ওয়াজ এক্সট্রিমলি ইরিটেটিং অ্যান্ড এইটা একটা ভীষণ বিরক্তিকর একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। বাট লাইক আই সে আস্তে আস্তে যখন মানে হয় না যে কোনো একটা সময় লোকাল চোরাবালিতে পড়ে গেলে ছটফট করতে নেই, হ্যাঁ, তো এই প্রথম দিকের ইয়েটার পরে মার্চ এপ্রিলের পর মে থেকে আস্তে আস্তে আই ফাউন্ড মাই রিদম, এবং এই সময়টাকে কিভাবে এইটাকে গুছিয়ে নিয়ে কাজ করবো রাখবো সেটা আস্তে আস্তে I got into that groove. Thank you. আমি শ্রীমতী পলি ধর চৌধুরী কসবা থেকে এসেছি ঘরে বাইরের কথা শুনে। ঘরে বাইরের ব্যাপারটা আমি কাল রাতেই ইন্টারনেটে পড়ে এত বেশি মানে কী বলবো, এত বেশি আপ্লুত হয়ে পড়ি যে আমি আজকে সানডেটা ঠিক করলাম যে ঘরে বাইরে আমাকে দেখতেই হবে। তো সেই ঘরে বাইরেতে এসেই একটা ছোট্ট ভিডিও করার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হলো একটি প্রশ্নপত্র দিয়ে। তো আমি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার যথাযথ চেষ্টা করছি। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, শিল্পের মাধ্যমে কি আমরা এই মহামারীর সাথে বোঝাপড়া করতে পারি? হ্যাঁ, আমি মনে করি অবশ্যই পারি। শিল্প এমন একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে সমসাময়িক সমস্ত কিছুকে তুলে ধরা যায়। কাজে এই শিল্পের মাধ্যমে যদি আমরা বোঝাই মানুষকে, জনচেতনা গড়ে তুলতে পারি যে এইভাবে বা এই কাজ করলে বা এই জিনিস অনুসরণ করলে আমরা এই মহামারীকে রুখে দিতে পারবো, অ্যাটলিস্ট তাকে অন্তত মানে আমাদের কাবু যাতে না করতে পারে, সেই পন্থাগুলো যদি আমরা বলতে পারি। বিভিন্ন শিল্প বলতে তো শুধু চিত্রশিল্প বা সব শিল্পকেই বোঝায়। বিভিন্ন পথনাটিকার মাধ্যমে, বিভিন্ন এক্সিবিশনের মাধ্যমে আমরা এগুলো কিন্তু করতে পারি। তাতে জনচেতনা অনেক বেশিভাবে মানুষ তার চেতনাটা অনেক বেশি বাস্তব হবে। নিজের চোখে দেখা আর কানে শোনা দুটোর মধ্যে কিন্তু ভীষণই পার্থক্য, যার জন্যই আমাদের ছোটোবেলায় বিভিন্ন স্কুল থেকেও আমাদের নানা রকম এক্সিবিশনে নিয়ে যাওয়া হতো, যাতে কিনা আমরা নিজের চোখে দেখে সেই জিনিসগুলোকে একদম মর্মস্পর্শী করে ফেলতে পারি। আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এই অভূতপূর্ব সময়ে আমরা কিভাবে মানসিকভাবে কেন্দ্রীভূত থাকতে পারি? মানসিকভাবে কেন্দ্রীভূত থাকতে পারি আমরা তো অ্যাকচুয়ালি গৃহে কেন্দ্রীভূতই বলা যায়, গৃহে আমরা আবদ্ধ। এখন নিজের মনটাকে আমাদেরকে কিন্তু বোঝাতে হবে যে এই মানে আমরা যদি সঠিক পথে চলি, সঠিক নিয়ম অনুসরণ করি, তাহলে এই মহামারী আমাদের কাছে পর্যুদস্ত হবে এবং তখন আমরা অবশ্যই বাইরে বেরোতে পারবো। আমরা অনেক বেশি গান শুনতে পারি, অনেক বেশি ভিডিওতে আজকাল তো মানে ইন্টারনেট বলুন, ভিডিও বলুন, বিভিন্ন ওয়েব সিরিজ সেইগুলো দেখতে পারি। সেইভাবে আমরা নিজেকে একটা এই যে ঘরে বসে আছি, ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি, সেইটা আমরা নাও করতে আমাদের তাহলে সেই জিনিসটা আসবে না। অ্যাকচুয়ালি আমরা এইভাবে নিজেদেরকে অনেক বেশি জোভিয়াল রাখতে পারি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, শিল্পের দ্বারা কি আমরা এই মহামারী রুখতে পারি? এই প্রশ্নটা আমার মনে হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। তো প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে হ্যাঁ, শিল্প সারা পৃথিবীর মানে প্রথম দিন থেকে আমি বলবো, যবে থেকে শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে, যবে থেকে মানুষ
আঁকতে শিখেছে, গান গাইতে শিখেছে, কথা বলতে শিখেছে, নাটক করতে শিখেছে, তবে থেকেই শিল্পের একটা বিশাল ভূমিকা আছে তৎসাময়িক মানে সমসাময়িক সমাজের ওপর তার প্রভাব ফেলার। কাজেই আমরা অবশ্যই শিল্পের দ্বারা মহামারীও রুখতে পারি। হিংসা, ভয় ও অনৈতিকতার মুখে দাঁড়িয়েও আমরা কি করে সামাজিক উন্নতির ও ন্যায় বিচারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি? অবশ্যই পজিটিভ প্রতিবাদের দ্বারা। যেখানে আমার মনে হবে যে অনৈতিক কিছু ঘটছে, যেখানে আমি দেখব যে হিংসাত্মক কোনো ঘটনা ঘটছে, যেখানে আমি দেখব যে অহেতুক মানুষকে ভয় পাইয়ে একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা চলছে বা মানুষকে ভয় পাইয়ে চুপ করে রাখার চেষ্টা চলছে, সেইখানে আমাদের একটুখানি মুখর হতে হবে, আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা অবশ্যই, তবে সেই প্রতিবাদটা নিছক শুধু প্রতিবাদ করার জন্য নয়, সে প্রতিবাদটা হবে অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ প্রোটেস্ট, মানে যার একটা সুন্দর সত্যি সত্যি যে প্রতিবাদের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসগুলোকে, হিংসা, ভয়, অনৈতিকতা, এগুলোকে রুখে দাঁড়াতে পারবো, সেই ধরনের প্রতিবাদ করতে হবে। আর পঞ্চম প্রশ্ন হচ্ছে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ বলতে আপনার কি মনে হয়? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ বলতে আমি সেই স্বপ্নই দেখি যে স্বপ্ন আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এরকম ধরনের কোনো রকম মহামারীর সম্মুখীন হবে না। সবুজ একটা পৃথিবীকে দেখতে পাবে, যেখানে আকাশ থাকবে স্বচ্ছ নীল, এবং তাদের লেখাপড়া, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন, সেগুলোরও একটা সুন্দর সুব্যবস্থা থাকবে। মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, সেই জিনিসটাই আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাই, যে ভালোবাসো, এর চেয়ে বেশি আর কিছু হয় না। আমি এই মুহূর্তে আমার একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে, কবিতাটার নাম হচ্ছে চাবি, যেখানে এই লাইনটা লেখা আছে, মা তার ছেলেকে বলছে, আমি শুধু লাস্ট স্ট্যান্জাটা বলছি, যে মা তার ছেলেকে বলছে যে জানিস, এই চাবিগুলো দিয়ে তোর বাবার হাতেও দরজাগুলো খোলেনি রে। এই শুনেছি তার বাবার হাতে খুলত। আসল কথা কি জানিস? এই চাবিগুলো হচ্ছে সততার, সত্যের, যুক্তির, নিষ্ঠার। এসব দরজাগুলো এখন আর খোলে না, কিন্তু তবু তুই ফেলে দিস না। তুই যখন চলে যাবি তখন তোর সন্তানদের হাতে দিয়ে যাস এই চাবির গুচ্ছ। হয়তো তাদের হাতে, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাদের হাতে ওই সব সততার, সত্যের, যুক্তির, নিষ্ঠার চাবি দিয়ে জীবনের বন্ধ দরজাগুলো খুলে যাবেই। আর আমার একদম শেষ প্রশ্ন যেটা আপনারা রেখেছেন, প্রতিবাদ প্রতিরোধের ব্যাপারে আপনার কি মতামত? আমি বলবো, প্রতিবাদ প্রতিরোধ শুধু করতে হচ্ছে বলে করা বা রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তোলার জন্য করা, সেটা একেবারেই উচিত নয়। প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগ্রাম না করলে আমরা 200 বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকেও কিন্তু মুক্ত হতে পারতাম না। কাজেই প্রতিবাদ প্রতিরোধও করতে হবে এমনভাবে যার একটা পজিটিভ এফেক্ট আছে, যা সমাজকে একটা সুন্দর পথ দেখাবে। শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক দল তার কোনো কাজকে আরেকটা রাজনৈতিক দল মানে করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে বা প্রতিবাদ গড়ে তুলছে, কিন্তু তার কোনো অ্যাকচুয়ালি ভূমিকা নেই, বা সে কিন্তু তার সমাজ বা সমাজের মানুষগুলোর ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না। এই ধরনের প্রতিবাদ প্রতিরোধের কোনো মানে হয় না। আমি চাইব যে এমন প্রতিবাদ প্রতিরোধ, আমাদের সমাজেও অনেক বুদ্ধিজীবীরা আছেন যাদের পক্ষে অতি সহজ করা, আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো তাদের অনুসরণ করতে পারি, তাদেরকে আমি মনে করি তাদের এই ধরনের প্রতিবাদ করা উচিত, যে প্রতিবাদ আমাদের সমাজকে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোর পথ দেখাবে, সুন্দরের পথ দেখাবে। নমস্কার। একটা কোয়েশ্চেন ভাবছিলাম। You can just look at it, Abba. Doesn't matter. Begin whenever you want. একটু জোরে বলো। আচ্ছা, my name is Kamalika Roy.
How can art help you cope with the pandemic? I think that art has been helping us cope with the pandemic for these past few months that we have been living with the pandemic. Because when the lockdown first started, all we had were really our books and movies or music or anything really, any sort of art that appeals to us. It's not really that we consumed artworks, as well as we turned to art ourselves. Like people started singing songs. Somebody who has not done that, who could not do that in their daily lives, up until that point, they started doing that, or dancing, or making coming live on Facebook, or doing something or the other. So I think in a major way, art is what has helped people cope with the pandemic. And also, what are the best ways to stay focused during this time? I think is to focus on ourselves. Basically, right now there's a lot of uncertainty and fear, and really because we don't know what the future will look like. So at this point, I think the best way to stay focused is to take it one day at a time. Basically, just trying to look at the little things all around us. Like in the pandemic, when during the lockdown and in isolation, we could focus on the simpler things maybe, or maybe spending time with our family or the people we care about, that, or just looking at the little things like as simple as the sky or the nature around us. Because during the lockdown, we saw that a lot of people, they were posting pictures of the flowers in their the plants in their house, the pictures of sky. So these little things, I think, because even right now, standing right here, we don't know what the future will exactly look like, when this will all be over, in the sense of being really over. So I think that's the way to go right now, taking it one day at a time. Your name, please. Niladri Chatterjee. How art can help you cope with the pandemic? Art can help me cope with the pandemic because for me art is about hope. So as long as an artist creates out of hope, and I think every time an artist creates something, it's a message of hope. So even during the pandemic, the fact that art is still being created in whatever form is basically about the fact that hope continues to thrive even in the face of tremendous odds. What are the best ways to stay focused during this time? I think the best ways to stay focused is to ask yourself, what is it that gets you through the day? So exactly what is it that makes you want to get up in the morning? It could be music, it could be your favorite book, it could be going to an online exhibition, because there are several galleries and museums across the world who have put up their collection online. So one can actually go and visit those exhibitions without even getting out of your bedroom. So I think that there are ways in which one should focus, I personally think, on creativity. And I'm not going to restrict it to the arts either, because I think science can be creative as well. So I think that creativity in any form should be focused on. Again, creativity is about hope. So as long as there continues to be creativity, a message is basically being sent out that we continue to hope for a better tomorrow, a healthier tomorrow, a safer tomorrow. Can the art help stop COVID-19? Stop COVID-19, I don't know, but yes, I guess it can, not if stop, but then certainly retard it, because I think that if one can actually create art even in the space of one's little room, then I think that can be a very, very invigorating and a very rejuvenating activity, and I'm very, very certain of that, because I know many of my friends have actually taken to writing poetry, they have taken to drawing, they have taken to photographing the interiors of their house during the pandemic, because they haven't been able to move outside. So therefore, many of us used to take our domiciles, our homes for granted.
it used to be a place where we would eat and crash, but now we are probably looking at our own bedrooms, we are looking at our living rooms, we are looking at our terrace in new ways, and then creating creating art. I'm sorry, in a domestic space. So I think that if one can explore one's creativity, even in the domestic space, I think that can certainly retard the journey of COVID-19 to a certain extent. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Again, I think I come back to the idea of hope. I think one really needs to look at history, because if one looks at history, one finds that movements have been made. People have made positive changes. People have actually made very positive social changes in the face of anger, fear, and injustice. Anger, I think, is probably a good thing. Anger can be very productive. Anger can be very generative. So I would certainly want people to be angry, but I think that anger then can be creatively channelized. So therefore, there is a way in which anger can be channelized creatively, which is what so many people around the world are doing. Artists tend to be those people who are actually they are the custodians of the social conscience. I really think so. When we see that the government is failing us, when we see that social systems are falling apart, I think artists have this sensitivity to react to the changes that are happening. Sometimes artists are also prescient. They see things that are coming even before the ordinary person does. So I think that art therefore serves as a way of channelizing your anger in order to continue to protest against injustice, and I think it can be a very, very generative and a creative thing to do. Thank you. Think about the future. I continue to be hopeful. This is not the first time that a pandemic has hit the world. Only this morning I was hearing about a book, again, creative work, a novel called Moonstone, which was published, I think, in 2013. It's set during the period of the Spanish flu. So therefore, Spanish flu, we have survived the Spanish flu, we have survived the Black Death, we have survived several pandemics. We'll survive this too, and I think so. Therefore, we will just, our bodies are very adaptable. We will adapt to it. We shall produce antibodies. I'm sure we have already started producing that within ourselves. We will overcome this. There will be other pandemics in the future. This is not the last, and we are going to overcome this, and we are going to overcome the subsequent ones as well, hopefully. What are your views about dissent and protest movements? Extremely important. I think I am very, very worried that the space for dissent is gradually shrinking. I am extremely concerned that anybody who dares to criticize the government is immediately branded anti-national. I think this is a very, very dangerous way for a society to go. I believe that we should continue to dissent even as the space for dissent shrinks, because I think that if we don't do that, a time will come when dissent will absolutely not be allowed in India. It's rapidly going that way, but I hope it doesn't. I hope it is arrested, and I hope dissent not only is allowed to exist, but I hope that it thrives, because there is a lot about this country that is going very, very badly wrong, and we are simply not protesting enough about it. And I think art has a very important role to play. And of course, artists are now under attack. Comedians are under attack. Stand-up comedians are under attack. Filmmakers are under attack. So therefore, artists are people that power has traditionally feared. So those who are extremely intelligent people, they have constantly tried to co-opt artists to basically legitimize their autocracy. But of course, there are other stupid kind of people in power who rather than co-opt artists, which is a very clever thing to do, they alienate artists. And the more you alienate them, the anger gets even stronger. So I think that we should continue to preserve and expand the space for dissent in India today. Thank you. My name is Prashant Prasad. How art can help you cope with the pandemic? Art is very easy language to understand.
so anyone can understand the, like cartoonists represent all the thoughts in one cartoons, and everyone can understand, like who cannot who cannot listen, means deep people can understand, can see the pictures and can understand what is the problem, what is the things. So the hand wash, making these cartoons and these pictures, and so many artist people, they struggle with this, and they have represented their thoughts in the arts. So I hope, and this will work so much, and this will go far more. The best ways to stay focused during this time. Best way, we should be very careful about the related to COVID-19, and we should focus on cleaning and so much stuff we need to focus on. And the artist, this time the art galleries are shut down and so many things are, and we need to represent all the things in the broad way. So the art gallery should be on internet, and anyone can visit it. This is need to be focused on the culture. Can the arts help stop COVID-19? Sure. Art, yes, art can help with the cope up with the COVID-19, is because anyone can understand the arts, and like the figuring of herd immunity, and so many things we can represent in the arts, and yes, we can draw so many things, so we can means there is no need to be any language to teach any who cannot understand the English or any other language, means they can watch pictures and all the things, so they can be very careful about related to the COVID-19. How can we move people to make a positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Whenever I just suppose I want to take it on in my way, like in whenever I get fear or when I get anger, I always represent in the arts. So after drawing something, I always become a very calm, and the whole things that I posted on the Instagram or any other stuff, so anyone can watch this and they can understand what I'm just saying. So any person, means all the person are very creative and they can represent their thoughts. They should not represent their anger in the verbal language. What do you think about the future? Future. See, history is very. We should go on. Before we should go to future, we should think about the history. History is very broad. We should read about the history, and so many things in our Indian culture is so many things in our Indian cultures. We can watch them and we can learn from them, and so we can go for the future. And future is so nice, and in my way, the future is so bright. Just because everyone is understanding and the whole things we are representing, the whole community means our younger generation is very, very, understandable. So they understand what should be do and what should not be do, and so like what kind of rules is we need. Means so like so many rules in our India are very coming from the old days, and that is not required. And what should be required? Means younger people, they understand. What are your views about dissent and protest movements? Dissent and protest movement. When anyone not understand the things is good, how is far is good or how is not so good. So
they do protest for their future, for their thinking. So they do. Means I agree with the protest and or descendant if they choose the right way. If they read all the things and they go for that, that is good. Otherwise, means for good changes, we need to be a opposite one. We need to see the opposite one also. Other like Aristotle says that synthesis has antithesis. Then we go for another formal way and we get another synthesis. And then it has anti-synthesis, then we go for the synthesis. So it is a continuous process. Name? My name is Utsharjana Mutshruti. How can art help you cope with the pandemic? I think with arts right now, art is giving us a lot of mediums to explore ourselves. A lot of us, when we are locked down, when we are at home, we're staying at home, we're creating different things, we're writing poetry, we're dancing, singing, and generally choosing art as a coping mechanism to deal with the pandemic. What are the best ways to stay focused during this time? I would say keeping yourself grounded, talking to friends, making sure that at least you have a regular routine, because breaking out of routine while you're at home is very easy to do, or avoiding the depression pangs and everything. If you need to talk to someone, talk to someone. I suppose that's what I do. Yeah. Can the arts help stop COVID-19? Yeah, that's an interesting question. I think no. I don't think arts can help stop COVID-19 because COVID-19 is a disease. But the arts can definitely help us cope with the side effects of the disease, the side effects in society in general. So yes, no, I don't think arts can help us deal with COVID-19. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear and injustice? Create more conversation. Make sure that there is a lot more conversations happening across class, caste, gender boundaries, across rural and urban boundaries, which is very important right now given the farmer protests and everything. Create more platforms for people to come forward and talk to each other and break down boundaries. What do you think about the future? The future is very uncertain, but one can hope that this will not carry on into another year, like into another 2022. But one doesn't know because there is hope. There is a lot of hope around, but one really doesn't know about the future. At this point, I don't think any of us want to think about the future, because 1 year ago when we were thinking the future, we were so sure of what it's going to be, and right now it's nothing like that. What do you think about dissent and protest movements? Absolutely essential. Absolutely essential in the current scenario across the world, be it global rise of fascism, be it global rise of the right, or be it the national rise of fascism. Absolutely essential. Thank you. What's your name? My name is Devleena Chakraborty. How can art help you cope with the pandemic? For me, art is like an escape. I have been here during the pandemic like 3 times, so you can understand how much art helps me to escape from the worldly chaos. And the everyday media that we are consuming, the tension, the everything. So art for me allows me to just, be my happy escape. Great. What are the best ways to stay focused during this time? The best ways to stay focused is to limit your media consumption. By that I mean you think of what you consume. So we are overwhelmed with so many news and so much of information right now. So you have to filter your information and also indulge yourself in the nice things, that is art, poetry, and just look back. Bengal is known for its rich culture. So look back and just stay focused. Can the art stop COVID-19? Definitely it can. If we look at the history of art in Bengal as well as all over the world, we can understand how impactful art has been again and again, not just for COVID-19, for other pandemics that have taken place in the past,
or any like serious situation. So artists definitely can, with their work, they can definitely influence people to take actions that definitely can help us just flat the curve. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? Okay, so in the one thing that it is always believed in the, I would say, artistic community, that if you are feeling something, if it's a negative information, emotion, positive emotion, whatever it is, put it in your work, express it through your work. If you want a change, you should, your work should, show that you want a change. Don't just create a chaos. Don't just for the sake of something, some agenda. Don't just create a chaos on the road. Whatever you're feeling inside, put that emotion on paper, put that emotion on whatever you want to, and trust me on that, whatever you will be displaying on the paper, on the canvas, that will definitely impact the people around you one day at a time. What do you think about the future? About art, the future of art. Your future, art, future, Okay, our future. Okay, so one thing that I definitely think is that, since I'm at Ghare Baire today, I do want to mention that places like these where we are getting to know a lot about our own culture, because a lot of us just know, oh, there was a British Raj and that was it, but we don't know how many of our artists went worldwide and did numerous marvelous things. So I think that places like this is definitely encouraging the new generation to come, have a look and to learn about our culture. And if you talk about the whole future of our world and us right now, since we are in the middle of a pandemic, I do want to say that this whole last year and the pandemic has taught us one thing: do not take anything for granted, do not take life for granted, and again, prioritize what is important to you, prioritize your passion. So What do you think about dissent and protest movements? what I think of dissent and protest movements, I do believe in them, I do appreciate them as long as they are peaceful. Has COVID-19 changed you? In a lot of ways, actually. The beginning of 2020, I was working at a job which I won't say is the worst job ever. I loved my job, but I somehow moved away from my passion. I myself is a very, I would describe myself as an artistic person. I love colors, I love, designs, I love diagrams, and somehow, I was using my talent in an organization which wasn't helping me a lot, in my creative ways. So, when the pandemic began, I was in a very bad place, and I couldn't express myself. I did not know who I was. I was kind of lost. But throughout the pandemic, I got in touch with painting again, with poetry again, and with writing again. And at the end of this pandemic, because of what I was pursuing throughout this lockdown, I am again back to being me, who loves, just expressing her thoughts through colors and through words. Thank you. Most welcome. Name? My name is Gayatri Aich. How can art help you cope with the pandemic? I think art really helps us to give ourselves some time to think about everything going on around us. So for me, as a dancer as well, art is something that helps me to think about things that make me nervous or worried or anxious, and giving myself time through art, or for everyone, giving themselves time through different forms of art helps them to think. What are the best ways to stay focused during this time? I think a lot of people during the pandemic have started to give themselves a lot of time to do things that they believe is their passion or hobby, and by staying engaged in some form of art, it allows people to just give themselves time to relax and calm down and get rid a little bit of all the anxiety that is spread everywhere. Can the arts help stop COVID-19? Arts might be able to help stop COVID-19 by giving people the idea of what they are supposed to do. I mean, even without public spheres in public spaces where people cannot perform these days, or at least not as how it used to be in the pre-pandemic situation, arts is evolving, and it has evolved over the past 1 year or 10 months and given people spaces inside the houses in front of the cameras through screen, and help people understand why it is important to stay indoors and
abide by the rules and regulations of the pandemic. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? I think understanding every emotion through art allows one to look into what they think of anger, anxiety, or other such negative emotions or positive emotions for that matter. So art actually allows us to represent whatever is, I don't know how to put it, but art helps us to put forward the emotions in a very beautiful manner, which allows people to understand their own emotions in a more enhanced manner. What do you think about the future? Right now, it's very uncertain. Everything in the world is very uncertain. So I would like to take it one step at a time and think of what I might be able to do tomorrow, or what I might be able to contribute tomorrow. So future to me is perhaps limited to the next day or the next week. What do you think about dissent and protest movements? I think it's very important to be politically active, verbally or physically, and participate in the kinds of protests that are happening in the country and outside, to be able to voice your opinions, which is something that has perhaps stopped these days. It has become very difficult to voice your opinions, and in a democratic country like ours, which the constitution says it is, but it's becoming difficult day by day to be able to voice your opinion. So protest in the public sphere is something that was easier before the pandemic, but now is becoming more difficult. So I think people are also using art as a medium to protest, which is amazing, but then of course there are difficulties that artists are facing as well. Has the COVID-19 changed you? Yes, definitely. It has helped me give myself time apart from my academics or my regular schedule, and it has given myself enough time to sit at home and listen and learn and watch people and learn. So that is how it is. Thank you. Can you tell me your name, please? আমার নাম দেবাশিস দত্ত। How can art help you cope with the pandemic? Actually, I'm a retired person for the last 5 years, but my obsession from the childhood was art. My father was an artist, and fortunately, I have been able to engage myself in art, especially painting, watercolor painting. And to be honest to say, not only painting, some graphics also I have printed. It totals about more than 100 nowadays. And since I am a retired person, I always roam about new things to come in the city, and whenever it is possible, I go. Best ways to stay focused during this time? There was no way actually, because you see that in the four walls of the household, many things that we could not do earlier had to be planned and tried. Similarly, I had some old photographs and negatives in the family which I have scanned thoroughly. It's more than 100, and I enjoyed doing that. Can the arts help stop COVID-19? I don't know, but any engagement that is inside the household may prevent or may not, because I know a lot of known people, mostly elderly people, those who are not even exposed outside, they have been infected with COVID, and luckily they have survived. How can we move people to make positive social change in the face of anger, fear, and injustice? It's a rationality, I think, but nowadays it is
defocused from the public sphere. Everything is focused with or without this political spectrum that people should be committed to it. But I think there are a lot of people in the society though who thinks that what should be done, what should have been done, what should they as an individual could be of use to the society. What do you think about the future? Regarding my future, I will not live more than 10 years from now, even less. But I think the whole scenario of the world is bad, particularly of the environmental position, which has caused, I think, the COVID-like things. And probably a second spell of COVID is embarking in Europe, and it has already come to India. I don't know what will happen, but luckily in our country we are safe to the extent that our mortality is low and infection is also low. And in Europe or in America, politically and socially many changes are occurring which are right oriented, which is not always right for the people of the oppressed or the middle class or like that. What do you think about dissent and protest movements? Oh, it's all right, because unfortunately in our country that the this what do you call this, NRA and CA and NRC has been called off because of this pandemic, and now in Delhi and in its surroundings, the largest number of farmers from Haryana, Punjab and elsewhere have gathered for their demand, which I think to a large extent should be heard of by the authority. But more than a month have since lapsed. There is no sign of that. I don't know what the authority thinks. I don't know what will happen in the near future, but without this population of these farmlands, these artisans, these agriculturists, I think the hope of this country is dim, because during the pandemic the GDP is down by 23% in other sectors, whereas in agricultural sector it has rose at least 4%, which is a tremendous hope. Thank you.